Welcome to the online classes of botany. It's me, Muhammad Sadiq, Department of Botany, Farooq Higher Secondary School. Dear students, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒവ്യൂൾ ഓർ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now we are going to discuss the development of female gametophyte or embryo sac. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മളതിനെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ gametophyte or embryo sac. So here a single cell of the nucellus very close to the micropylar end become differentiated and it is called മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, നുസെല്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് പാരങ്കീമാറ്റസ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് സറൗണ്ട്സ് ദി സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നുസെല്ലസില് നമ്പർ ഓഫ് പാരങ്കീമ സെൽസുകളാണുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് എ സിംഗിൾ സെൽ ഓഫ് ദി നുസെല്ലസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദി മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ബിക്കം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് and it is called മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം, ആദ്യത്തെ സെല്ലാണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ and it become a diploid cell, isn't it? Okay. The megaspore is having a large prominent nucleus with a dense cytoplasm and it is also a diploid cell. Then now the megaspore mother cell undergo meiosis to form 4 haploid megaspores and they are arranged in a linear tetrad megaspores, and this process is called megasporogenesis. Megasporogenesis is the process of formation of megaspores from megaspore mother cell is called megasporogenesis. Now നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രം മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ഡയഗ്രത്തിലും വരുന്ന ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ നൗ ഔട്ട് ഓഫ് ദി 4 megaspores 3 upper megaspores at the micropylar end become degenerate and disappear, and remaining 1 nucleus at the chelazal end become the functional megaspore. Okay, now the functional megaspore is the first cell of female gametophyte and it absorbs a larges in size. നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം, ഒന്നുകൂടി വലുതായിരിക്കും. Enlarges in size by absorbing nutrients from the surrounding nucellus. Yes, ഇനി എന്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. Now the functional megaspore undergo first mitotic divisions to form 2 daughter nuclei move to the opposite poles of the cell and it become 2 nucleated. That is 2 daughter nuclei present in a single cell. Now the nucleus at each pole of the cell undergo second mitotic divisions and it become 4 nucleated. That is 4 daughter nuclei are present in a single cell and it undergo third mitotic divisions to form 4 daughter nuclei are present in opposite poles of the cell. So it become 8 nucleated structure. That is 8 daughter nuclei are present in a single cell. So it is very clear. The functional megaspore undergo 3 repeated mitotic divisions or prenuclear division. Prenuclear division എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nucleus divides but there is no cytoplasmic division and it is called prenuclear division. So the functional megaspore undergo 3 repeated mitotic divisions or
free nuclear divisions to form finally 8 nucleated embryo sac. And this process called megagametogenesis. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിന് ആദ്യത്തെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ 2 പോളിലായിട്ട് വരുന്നു. അതിന് വീണ്ടും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് വീതം ഒരു സെല്ലിന്റെ 2 പോളിൽ വരുന്നു. അതിന് വീണ്ടും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 4 ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് വീതം ഒരു സെല്ലിന്റെ 2 പോളിൽ വരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ മെഗാഗാമറ്റോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ two main process, one is called megasporogenesis and another one is called megagametogenesis. Now ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എംബ്രിയോ സാക്കിന് മുമ്പുള്ള സ്ട്രക്ചർ മുതലാണ് ഇനി പറയുന്നത്. Now 8 nuclei are present in a single cell. Then 3 nuclei at the micropylar end automatically retain the cell wall and plasma membrane, and they are transformed into a apparatus, one axle and 2 synergids. And the same case, 3 nuclei at the chelazal end also develop cell wall and plasma membrane, and they are transformed into antipodals. And the remaining 1 nuclei at the micropylar end and also chelazal end will come to the center of the cell and they fuse to form a diploid nuclei. They also regain the cell wall and plasma membrane and they are transformed into secondary cell or polar cell or central cell having a diploid nucleus. Isn't it? അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൽ ആ ഒരു ഡിവിഷന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓർ എംബ്രിയോ സാക് ഈസ് ഫൈനലി 7 celled 8 nucleated structure. And here the embryo sac is developed from a uninucleate megaspore, and this type of embryo sac development is called monosporic embryo sac development, and it is a very common type of embryo sac development in flowering plants, and it was reported in a plant species type Polygonum. Screen le കാണാം. So it is also called Polygonum type of embryo sac development. So in flowering plants or angiosperms, the embryo sac development is classified into 3 main types. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. monosporic, bisporic and tetrasporic type of embryo sac development. Here monosporic means embryo sac development from a uninucleate megaspore, bisporic binucleate megaspore, and tetrasporic means all the megaspore nuclei take part in the embryo sac development. And this type of a classification of embryo sac development was done by a famous Indian embryologist, screen le കാണാം, P. Maheshwari, and he is considered as the father of angiosperm embryology in India. അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ എംബ്രിയോ സാക്, അതായത് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ 2 മെയിൻ പ്രോസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, മെഗാസ്പോറോജെനിസിസ് ആൻഡ് മെഗാഗാമറ്റോജെനിസിസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis, and development of female gametophyte or embryo sac from a functional megaspore is called megagametogenesis. Okay, now we will pass on to the next topic, pollen pistil interaction. Screen le കാണാം. pollen pistil interaction.
Dusting of pollen grains on the stigmatic surface of a flower is called pollen pistil interaction. So here there is a chance for dusting of pollen grains of same species or other species to the stigmatic surface of a flower. There is a possibility is there. So here, whenever the pollen grains of the same species will fall on to the stigma of a flower, is become the right pollen or compatible pollen, or other species is become wrong type or incompatible type. But in some cases, the pollen grains of a flower are not able to germinate on the stigma of same flower or other flower of the same plant due to the presence of certain sterile genes, and it leads to sterility, self-sterility or self-incompatibility. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം. Self-incompatibility is the pollen grains of some flower are not able to germinate on the stigma of the same flower or other flower of the same plant by inhibiting pollen tube growth or germination in the pistil. It is due to the presence of certain sterile genes. So, due to the presence of certain sterile genes in the pollen grains are unable to germinate in the same flower or other flower of the same plant. It's called self-incompatibility or self-sterility. For example, sunflower, tobacco, mustard, potato, like this. ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റെറൈൽ ജീൻസുകൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല, അൺജെർമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ സ്റ്റെറൈൽ ജീൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് self-sterility or self-incompatibility. But in some cases, the self-sterility can promote the cross-pollination in flowers, and it leads to variation and evolution of species. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഒരു ഫ്ലവറില് പോളൻ ഗ്രെയിൻസില് അതിൽ സ്റ്റെറിലിറ്റി വരാം. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ whenever a right pollen or compatible pollen will fall on the stigmatic surface of a flower, there started the germination. Right pollen, that is, the stigma of a flower has the ability to recognize the right or compatible pollen, and the compatible or right pollen only promote germination, and incompatible or wrong time become ungerminated. So, the right or compatible pollen will become germinated in a stigma of a flower. How this germination become occur? എങ്ങനെയാണ് ജെർമിനേഷൻ നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ജെർമിനേഷൻ നടക്കുന്ന രീതി, the intine of a pollen will come out as a pollen tube through the germ pore of the exine layer of a pollen, and will come a tube-like structure towards outside, and it is called pollen tube. Now, the pollen tube now reach to the style region of the stigma, and it secrete some enzymes like pectinase and other hydrolyzing enzyme, and these enzyme will digest the tissue of the style, so the tube can receive nutrients from these tissues and it is again grown. Now the tube will come to the ovary region, and above the ovary region is having a sugar complex. ഏതാണ്? കാൽസ്യം ബോറോൺ ഇനോസിറ്റോൾ sugar complex is a chemical substance, sugar complex. So now the pollen tube will move towards the chemical substance, and it is called a chemotropic movement. Chemotropic movement of pollen tube to the chemical substance is called the chemotropic movement, and
the tube will absorb the sugar complex and it is again grown and it is now enter into or cross the ovule region and finally enter into the embryo sac. So here the pathway of pollen tube or movement of pollen tube to the embryo sac is done by 3 ways. Screen it is by either chalazogamy, mesogamy or porogamy. That is, the pollen tube can directly cross the chalaza and enter into the embryo sac and it is called chalazogamy, or in other case it can cross the integument and enter into the embryo sac is called mesogamy, or in other case it can directly enter into the downward region and it is enter into the pore, micropylar region and it is called porogamy. But in most cases the pollen tube will come to the embryo sac through micropyle or porogamy and it is the common type. But in 3 cases, 3 കേസും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചലാസ വഴിയുടെ ഇറങ്ങി വരുന്നു, എന്നിട്ടും അത് മൈക്രോപൈൽ വഴിയാണ് കയറുന്നത്. ഇന്റഗുമെൻ വഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നു, എന്നിട്ടും അത് മൈക്രോപൈൽ വഴിയാണ് കയറി പോവുക. 3ാമത്തെ കേസ് ഡയറക്ട്ലി മൈക്രോപൈൽ വഴി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. സോ based on the position of the entry of pollen tube, it is of 3 types: chalazogamy, mesogamy and porogamy. And then the pollen tube will enter into the cytoplasm of the synergids where having a finger-like structure. In screen is called filiform apparatus. Filiform apparatus is the finger-like projections found at the micropylar end of the synergid, and the main function is it guides the entry of pollen tube to the embryo sac. As a result, the pollen tube will come to the synergid cytoplasm. As a result, the tip of the pollen tube break down and it releases 2 male gametes to the cytoplasm of the embryo sac with some amount of cytoplasm. So here already we know the generative nucleus is already converted into 2 male gametes and it is present on the tip of the pollen tube with the tube nucleus or vegetative nucleus. നമുക്കറിയാം vegetative nucleus ആണ് ഈ tube nucleus ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനൊരു ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല. അത് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകുന്ന സെല്ലാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ. അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ടിപ്പിലുണ്ടാവും, ആ ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും and 2 male gametes are discharged into the cytoplasm of the synergid. Then the nucleus now glide in the cytoplasm of the synergid and 1 male gamete come close to the egg cell and another male gamete will come close to the secondary nucleus. There started the process fertilization. Screen it നോക്കാം. Fertilization is the process of fusion of male gamete with a female gamete is called fertilization. Fertilization was first discovered by a Polish German professor, Edward Strasberger. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. And he was a famous botanist in 19th century. So fertilization is the fusion of male and female gamete. But here in flowering plants or angiosperm we can see 2 sexual fusion. One is called syngamy. Screenil കാണാം. Another one is called triple fusion. Syngamy. First year നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് equation നോക്കാം. Male gamete plus egg cell gives zygote gives embryo gives plant. 2n 2n plus n ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കേസിലും 2n ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. And it is called syngamy.
and the second one is triple fusion, and the second nucleus will come close to the secondary nucleus നമ്മൾ പറഞ്ഞു, and it will combine with the secondary nucleus forming primary endosperm nucleus, then primary endosperm cell, and finally endosperm. Endosperm is a triploid tissue 3N, and it provides nourishment to the developing embryo sac. So here in flowering plants we can see two sexual fusion, syngamy and triple fusion, and they are commonly called double fertilization. And double fertilization is a very unique feature of angiosperms. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൽ ഫ്യൂഷനുകൾ കാണാം. So it is called double fertilization, and here the double fertilization and triple fusion was first discovered by a scientist, S.G. Navashin, a Russian biologist. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയിൽ കാണാം. In 1898 in two species, Fritillaria and Lilium. Okay. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് രണ്ട് മെയിൻ പ്രോസസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, മെഗാസ്പോറോജൻസ് ആൻഡ് മെഗാഗാമിറ്റോജെനിസിസ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എംബ്രിയോ സാക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈന്റെ ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മള് പോളൻ പിസ്റ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വന്നു. അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, സെൽഫ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് pollen grains of a flower are not able to germinate on the stigma of a same flower or other flower of the same plant by inhibiting pollen tube growth or pollen germination. It is due to the presence of certain steroid genes. അതിനുശേഷം നമ്മള് pollen germinationും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റും pollen tube embryo sac-ൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വേ ആണ്. മിസോഗമി, ചെലാസോഗമി, പോറോഗമി വഴി ഇത് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം എംബ്രിയോ സാക്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. The started fertilization is having two process, syngamy and triple fusion, totally called double fertilization. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അത് ചെയ്യണം. നമ്മള് അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നോട്ട്സ് ഇതുവരേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഇതിനുശേഷം തരുന്ന അസൈൻമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക, ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.